ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஸ்டார்ட் ஆனோடனே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே. போன கிளாஸ்ல வந்து இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸ்கொயர் ரூட் ப்ராப்ளம் எங்க இருந்தோம்? இந்த ஸ்லைட் பேசிக்கலி இது ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த இதை கோட் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து ரன் ஆகுது அண்ட் சப்மிட் பண்ணா கூட ஆக்சுவலாக காட் அக்செப்டட் பட் இட் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்லேருந்து கொஞ்சம் மாற்றி இந்த ஒயில் லூப்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டெட் நான் தி ஓகே இந்த ஒயில் லூப் வந்து அந்த ஃபார் லூப்லேருந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. பட் எசென்ஷியலி டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி இதுக்கு மாற போகிறது இல்லை இன் எனி கேஸ் இல்லையா? யார் இந்த ஒயில் லூப் அப்ரோச் சஜஸ்ட் பண்ணது? Was it Anto? No, sir. None. Yeah. So யார் ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காது? Okay. So in any case, even if this works, the time complexity மெஷர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஆக்சுவலா? இங்கே லைக் ஏற்கனவே நம்ம வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அந்த ஃபார் லூப் அப்ரோச்சுக்கு என்ன மெஷர் பண்ணியிருந்தோம்? இட் வாஸ் பேசிக்கலி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்னு சொல்லி இல்லையா? ஸோ இங்கே அது மாறப்போறது இல்லை ஆக்சுவலா. ஸோ பிகாஸ் இந்த ஒயில் லூப்பும் it has to run for up to the square root of n square root of x இங்கே ஆக்சுவலாக ஸோ எக்ஸே ஒரு வேல்யூ. ஸோ அதனால எக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. லைக் எக்ஸுங்கிறது இன்புட் வேரியபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் வரைக்கும் how many that many iterations இது ஓடி இது ரன் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அதனால இதுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஒன்றும் மாறப்போகிறது இல்லை ரைட் மீன். ஸோ ஃபார் லூப் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் லூப் சொல்யூஷனுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிடலாம். ஒன் மினிட். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே சப்மிட் பண்ண கோடு பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி சப்மிஷன்ஸில் போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைக் எப்போ சப்மிட் பண்ணீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணால் தென் யூ கேன் see that exact code and also you can click on the edit and basically it'll go back to that code. Okay. So overall நம்ம இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஏன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்றேன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ்? லைக் யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அதை? மீன் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எசென்ஷியலி? லைக் ஏன்னா நார்மலாக வந்து கான்ஸ்டன்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ராப் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஸோ லைக் இப்போ வந்து 10x அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே, இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ட்ராப் பண்ணிட்டு வெறுமனே ஓஎஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே. ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஒரு இன்சிக்னிஃபிகண்ட் டேர்ம் கிடையாது ரைட்? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா அது இந்த இடத்துல அந்த ஸ்கொயரை ட்ராப் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்னு சொல்லி அதை ட்ராப் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த 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 கிராஃபில் அதை பிளாட் பண்ணால் இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி லைக் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் தென் எக்ஸ். ஏன்னா எக்ஸ் அண்ட் 10x ரெண்டையும் பிளாட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான், லீனியர் டைம் தான் ரைட்? ஒன்றுங்களோட ஸ்லோப் கொஞ்சம் அதிகம் அவ்வளோதான், ஸ்லோப் அதிகம் அவ்வளோதான். பட் ஸ்டில் த பிஹேவியர் இஸ் லீனியர். ரெண்டும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் இல்லையா? வேற எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடையாது.
the exponential curve. ஸோ அதே மாதிரி லைக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது பேசிக்லி இட்ஸ் லைக் எக்ஸ் பவர் 0.5 இல்லையா. ஸோ இது பேசிக்லி இட்ஸ் பவர் 0.5 வந்து வர்றதுனால இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து 10,000 இருந்ததுன்னா இட் உடன் பி ட்ரூ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இப்போ வந்து அதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்துட்டு ஓ ஆஃப் 10,000 அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா. பிகாஸ் 100 இட்ரேஷன்ஸ்லேயே முடிஞ்சிடும் இந்த 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 ஃபார் லூப் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி லைக் ஹியூமாங்கஸ் நம்பர் எக்ஸ் வந்து 10,000 டைம்ஸ் 10,000 இருந்தால் கூட 10,000 டைம்ஸ் 10,000 இஸ் லைக் வாட் 10 to the power of 8 இல்லையா. பட் ஆனால் அது இங்கே நம்பர் ஆஃப் இட்ரேஷன்ஸ் எவ்வளோ நடக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 10 to the power of 4 இல்லையா. ஸோ just it's going to run only for 10,000 iterations இல்லையா. ஸோ அதனால இங்கே ஸ்கொயர்னு லைக் லைக் பவர் வரப்போ அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ஜென்ரலாக ட்ரா பண்ண மாட்டோம், பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தென் ஸோ அதனால ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயராக வந்தாலோ எக்ஸ் கியூபாக வந்தாலோ ஈவன் எக்ஸ் பவர் 0.5 வந்தாலோ தென் வி ஹவ் டு கீப் ஆல் தோஸ் டேர்ம்ஸ். மல்டிபிள்ஸாக வந்ததுன்னா தென் அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம். லைக் 10xோ 100xோ அந்த மாதிரி, ஆர் 10 ஆர் ஈவன் அடிஷனாக இருந்தால் கூட. இந்த ஐடியா இஸ் தட் like if x is sufficiently large number, the other numbers will become like really small, like x இப்போ x plus 10,000 வச்சுப்போமே. இப்போ எக்ஸ் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சே 1 billion அப்படின்னா this term becomes like a very small insignificant part of it. ஸோ அதனால தான் இந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வரும்போது அதை ட்ரா பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ யா மீன் 10,000 இஸ் அ pretty large number, right? மீன் இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து எக்ஸோட வேல்யூவே வந்து 10,000 இருந்தால் கூட இது வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் இங்கே, ரைட்? மீன் ஸோ பிகாஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இட்டரேஷன்ஸ் வில் பி லைக் 20,000, நாட் ஜஸ்ட் 10,000. பட் எப்போவுமே டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி மெஷர் பண்ணும்போது ஒஸ்ட் கேஸ் தான் திங்க் பண்ணணும். ஸோ வாட் லைக் எக்ஸ் வந்து லைக் 100 billion அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் திஸ் 10,000 won't be a big factor in there. So 100 billion plus 10,000 is like just that இப்போ உங்க கையில் $100 billion ருபீஸ் இருந்ததுன்னா 10,000 rupees வந்து ஜஸ்ட் பாக்கெட் சேஞ்ச் மாதிரி தோணும் இல்லையா. அதனால அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ இட் ஒன்ட் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். அதனால தான் அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் கூட லைக் ட்ரா பண்ணிடலாம். ஏன்னா யா இப்போ நம்ம அந்த மெயினாக அந்த பிளாட் பண்ணோம்னா அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை லைக் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வருதா இல்லது வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியலாக போதா, அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி மெஷர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸின் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இல்லையா. ஸோ இப்போ இதோட இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ரைட்? ஆக்சுவலாக ஸோ யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா இதோட என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி? யா ஸ்பீக் அப் கைஸ். யாராவது இந்த கோட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்களே ஆக்சுவலாக? ஸோ ஒயில் லூப்பில் தான் சார் பண்ணி பார்த்தேன். ஒயில் லூப், ஓகே. ஸோ அதர் தென் தட் ஸோ அது எனிவே அது சேம் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் இல்லையா. ஓகே, ஸோ அது தவிர ஸோ இன்னொரு மெத்தட் இங்கே வந்து லைக் பெட்டர் மெத்தட் லைக் ஆர் தி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வுட் பி பெட்டர். என்னன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இன்புட் வந்து 10ன்னு வச்சுப்போம். ஓகே,
ஸோ இங்கே the number has to be between 0 and some large number. ஓகே, சரி. இப்போ வந்து இன்புட் 10ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ தி ஆன்சர் ஹேஸ் டு பி பிட்வீன், நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால நம்ம இந்த கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கரண்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, லைக் we start from it can also be 0. இல்லை ஆக்சுவலாக சாரி, ஓகே. இங்கே வந்து இந்த ரேஞ்ச் 2லேருந்து ஆரம்பிச்சு எக்ஸ் வரைக்கும் எல்லா நம்பரும் இந்த ஃபார் லூப்பில் வருது ஆக்சுவலாக, இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்கொயர் வந்து இஸ் இட் ஈக்குவல் டு 10 பார்க்குறோம். அண்ட் if இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூவோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் 10 இருந்ததுன்னா லைக் இமீடியட்லி வி ரிட்டர்ன் த ப்ரீவியஸ் நம்பர், இல்லையா? ஸோ இப்போ 2 ஸ்கொயர் வந்து இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் 10, 3 ஸ்கொயர் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் 10, அப்புறம் 4 ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் 10. அதனால வி ரிட்டர்ன் 3, because we only need to return the decimal part of the sorry, the decimal part is truncated in the ப்ராப்ளத்தில். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு நம்பராக ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கே, ரைட்? ஸோ இன்னொரு அப்ரோச் என்னன்னா, ஆக்சுவலாக we can use something called binary search. ஸோ பைனரி சர்ச் அப்படின்னா லைக் நிறைய பேர் அதை ஏற்கனவே அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆக்சுவலாக உங்கள் கிளாஸ்லேயோ அல்லது லைக் பேசிக் கோடிங் கிளாஸஸில் கூட அது இருக்கும், இல்லையா? ஸோ பைனரி சர்ச்னா என்ன, பேசிக்கலி என்னென்னா லைக் ஒரு செட் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா, ஒரு செட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா அதை லைக் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறது, ரைட்? ஸோ பைனரி குரூப்பா, 2 குரூப்பா, ரைட்? அதனால தான் பைனரி அப்படி சர்ச்னு பேர். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஆன்சர்ஸை வந்து லைக் இப்போ 1லேருந்தே எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக. ஐ மீன் பிகாஸ் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக 0லேருந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா இந்த இன்புட். அதனால 0வையும் போட்டுக்கிறீங்களா இங்கே? ஓகே, ஸோ the answer has to be between 0 and 10 definitely, like the given input is 10 அப்படின்னா. ஸோ இதில் மிட் நம்பர் எது? இந்த 5. இதுக்கு முன்னாடி 5 digits, இதுக்கப்புறம் 5 digits இருக்கு. ஸோ இந்த முதல் வந்து நம்ம இந்த மிடில் நம்பரை இது வந்து கரெக்டான ஆன்சரா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ 5 ஸ்கொயர் என்னது? அது வந்து 25. ஸோ therefore 5 is definitely not the right answer. At the same time, anything above 5 is also not the right answer, right? 5 square வந்து 10 அதிகமாக இருக்கு, 20, which is 25. ஸோ அதனால anything beyond that will definitely not be less than equal to 10, அதோட ஸ்கொயர், ரைட்? 6 ஸ்கொயர் is going to be 36 and so on, இல்லையா? ஸோ இந்த 5ஓட சேர்த்து anything above that நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம், ஓகே, அந்த பாசிபிள் ஆன்சர்ஸ்லேருந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மிச்சம் இருக்க நம்பர்ஸில், ஸோ ஆன்சர் ஹேஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் தீஸ், இல்லையா? ஸோ இதை மறுபடியும் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுப்போம். ஸோ லெட்ஸ் டேக் த மிடில் நம்பர் இன் திஸ் குரூப், விச் இஸ் 2. ஸோ இஸ் 2 த ரைட் ஆன்சர்? 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4. But it is possible still that this could be the right answer. நம்ம வந்து இது தெரிஞ்ச நம்பருங்கனால, ஐ மீன் 10ங்கிறதுனால நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தெரியும். பட் லைக் ஆனால் ஒரு பெரிய நம்பர், ஒரு 100,000, 200,000, 10 அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்பர் இருந்ததுன்னா தென் வி ஒன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் த ஆன்சர். ஸோ இந்த 2 நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட முடியாது இன்னும், ஓகே? ஸோ ஆனால் 2க்கு கீழே இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிடலாம், ஓகே?
ஏன்னா ஓகே 2 ஸ்கொயரே வந்து இஸ் லெஸ் தென் 10 அப்படின்னா இட்ஸ் பாசிபிள் தட் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர், பட் எனிதிங் லோவர் தென் தட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் த ரைட் ஆன்சர் இல்லையா. ஸோ அது வந்து கரெக்ட் ஆன்சரோட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ தென் லெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்க குரூப் அதோட 2 ஸ்மாலராக இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இப்போ. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ. லைக் நவ் வி ஆர் நேரோவிங் டவுன் த சர்ச். இந்த பைனரி சர்ச்னால எப்போவுமே இந்த மாதிரி லைக் 2 குரூப்பாக பிரிச்சுட்டு லைக் ஓகே லெஃப்ட் குரூப்பில் லைக் மிடில் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு அது கரெக்ட் ஆன்சரா, அது இல்லைன்னா ஓகே தென் தி ஆன்சர் ஹேஸ் டு பி ஐதர் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆர் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் சுருக்கிக்கிட்டே போய் லைக் ஈஸி சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட். ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ லைக் 2 3 4 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இதில் மிடில் நம்பர் இது 3. ஸோ இஸ் 3 த ரைட் ஆன்சர்? 3 square is 9. So then it's 3 could be the right answer, but because it is less than 10, but we don't know for sure yet. But it's at the same time, since 3 square is less than 10, anything less than that is we can eliminate. ஏன்னா வந்து worst case 3 இருக்கும். It cannot be 2 at this point. So அதனால now we have eliminated the left hand, all the numbers to the left of this. Now the possibilities are only 3 and 4. Okay, so next வந்து like இந்த நம்பர் இந்த நம்பர். ஸோ இதில் மிடில் நம்பர் எதுவும் கிடையாது இந்த ரெண்டில். ஸோ 4 ட்ரை பண்ணி ஏற்கனவே 3 ட்ரை பண்ணியாச்சு, அதனால 4 ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ 4 வந்து 4 ஸ்கொயர் வந்து 16, which is larger than that, larger than 10. So so then we eliminate this. Then the only possibility that remains is 3. Then that is the right answer. Okay, so இந்த மாதிரி லைக் half and half ஸ்பிளிட் பண்ணி இதை இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சா we can get better performance than the square root of x time complexity. அது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம அடுத்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக இப்பயே மெஷர் பண்ணலாம். லைக் மேபி கோட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நவ் இங்கே அது வந்து லைக் இந்த there are like 2 possibilities initial, like one what is the left low value, what is the high value அப்படின்னு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் then we can compute the mid value. Okay, so அதனால low value I'll set to 0. I guess mean the square root of 0 is a possibility for the input. Square root of 0 will be 0, அதனால அதையும் வச்சுக்கணும். Then high equal to x. இங்க while low is less than high, இப்போ mid value என்னன்னு பார்ப்போம். Mid value will be low plus high minus low divided by 2. இங்க இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு டிவைட் பண்ணா இட்ஸ் கால்ட் லைக் ஃப்ளோர் டிவைட். என்னன்னா பேசிக்கலி இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 9 ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே, ஹை மைனஸ் லோ ஈக்குவல் டு 9ன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ 9 divided by 2 would be 4.5. Yeah, ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ்னு போட்டால் that will be 4.5. So this will become a floating point number.
அதனால so the mid value will become like low plus in the 4.5. So then that will also be a floating point. But we don't want that, right? We want actually only the whole integers here, because those are the only choices we have. We don't care about the decimal part anyway. Yeah. So அதனால இந்த மாதிரி double slash போட்டா, then instead of 4.5, the answer will become like just get truncated to 4. Okay, so basically it'll take the floor value of that decimal value. Okay, so 4.7 இருந்தா கூட வந்து yeah, it'll become 4. Okay, so you'll see this in the மாதிரி double slash வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கான்னு தெரியல. பைத்தான்ல இது இட்ஸ் குவைட் கன்வீனியன்ட். இந்த மாதிரி இது the other way is to actually இந்த மாதிரி int அப்படின்னு போட்டுக்கிறதும் ஆக்சுவலா. ரைட், ஸோ இதோட இது definitely easier, faster. Okay, now mid value இது. So mid value ஒன்று செலக்ட் பண்ண பிறகு அதோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு mid. தென் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது if square is greater than x. இங்க பார்த்த மாதிரி ஸோ ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் அப்படின்னா then we know like that number and everything else, everything beyond that is definitely not a possibility. Yeah, so அதனால we can set the so initially வந்து let's say low இங்க Lன்னு போட்டுக்கிறேன், Hன்னு போட்டுக்கிறேன், லெஃப்ட் ரைட்னு கூட போட்டுக்கலாம், உங்க சாய்ஸ் ரியலி. ஓகே, இல்லை எப்படி ஸோ இனிஷியலா mid will be pointing to this. Yeah, so if mid value ஓட ஸ்கொயர் 25, so which is greater than 10. அதனால we can eliminate mid and everything beyond that. Yeah, so அதனால we can move, essentially we can move h to mid -1. So h வந்து so like next iteration வரும்போது the possibilities will only be in the 0, 1, 2, 3, 4. அதனால so இங்க நான் high equal to mid -1 போட்டுக்கிறேன். So otherwise low equal to so in the next iteration like in the if the mid value ஓட ஸ்கொயர் இப்போ நெக்ஸ்ட் இட்டரேஷன் பார்த்தோம்னா லைக் 2 will be the mid value between 0 and 4. ஏன்னா லைக் so 0 and 4 ஓட mid value will be like இங்க 0 plus 4 minus 0 divided by 2, which is 2. Yeah, 0 plus 2, so that is the mid value. So mid value ஓட ஸ்கொயர் is 4. So இங்க இந்த ஸ்கொயர் is not greater than 10, therefore இந்த else condition வந்துரும். So that means we have to eliminate everything below mid value. Yeah, so அதனால நான் lower I will set to be equal to mid. So mid plus 1 போடக்கூடாது இல்லையா? ஏன்னா so ஏன்னா வந்து 2 is still a possibility. 2 square வந்து still is coming under 10. ஸோ அதனால இது மிட் அப்படி செட் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி you have to return. So when low is less than high, when low becomes, at some point low will become greater than high, அங்கே வரும்போது we have to return either the low value or the high value. So I think
அதுக்கு லோன்னு போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் வாக் த்ரூ திஸ் கோட். ஸோ இனிஷியலாக சரி, இப்போ இன்புட் 10னே இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ low will be initially 0, high will be 10. So low is definitely less than high. So இங்க வரும்போது so mid value will become 5. Now square of 5 is 5. அதனால now square is greater than 10. அதனால high வந்து we set it to be mid minus 1, which is 4. Next iteration still low is less than high. அதனால இங்க வந்து mid value கண்டுபிடிக்கிறோம். Mid value will be 0 plus 4 minus 0 divided by 4 divided by 2, which is 2. Yeah, 0 plus 4 minus 0, 4 divided by 2. So this one is equal to 2. Overall mid value is 2. So square is at this point 4. So square is not greater than 10. Now we set low equal to mid. So low becomes 2. So low inge move panichu is at 4. So next iteration la the midpoint will be 3. Yeah, so between 2 and 4. So நீங்க math போட்டு பார்த்தா கூட அது வரும். So it's basically 2 plus 4 minus 2 divided by 2, which is 3. So now square equal to 9. So which is still not, it's not greater than 10. Therefore we set low equal to mid. So low on the 3h. So next iteration la next மறுபடியும் இங்க வந்துருச்சு. So low is still less than high. So இங்க வரும்போது so இங்க 3 plus 4 minus 3 divided by 2, which is less 3 plus 0. So basically low value stays at 3. That is not good. So இப்போ low value வந்து போன iterationலையும் 3 தான் வந்தது. இப்போ இந்த லாஜிக் படி இந்த iterationலையும் 3 தான் இருக்கு, right? அதனால we don't want that. அதனால இது மிட் பிளஸ் 1னே போட்டுப்போம். அதுக்கேற்றபடி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். மறுபடியும் கொஞ்சம் சரி, மறுபடியும் வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃபர் ஆகுதான்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது let me just restart the இந்த மாதிரி அகெயின் லைக் இந்த மாதிரி பக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த வாக் த்ரூவே பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வாக் த்ரூ பண்ணால் தான் அது என்னன்னு கரெக்டாக தெரியும். என்ன ப்ராப்ளத்தில் அது லைக் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து மறுபடி ஜஸ்ட் ரீசெட் பண்ணி பார்த்துடுறேன். ஸோ 0 இது 10. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட்டரேஷன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி மிட் இஸ் கோயிங் டு பி 5. ஸோ அதனால high will become mid minus 1. Therefore this becomes 4. And then next iteration வரும்போது high இதோட value 2 இருக்கும். So square வந்து 4. அதனால low will become mid plus 1, which is 3. So அதோட mid value வந்து is going to be 3. Between 3 and 4, mid value is going to remain at 3. Sorry, mid value is going to be 3. அதோட square is 9, which is less than 10. அதனால இங்க வந்துரும். அதனால இங்க வந்து low equal to mid plus 1 ஆயிடுச்சு.
low வந்து 4 ஆயிடுச்சு. So இப்போ now we can return. So it's going to come out in the loop while loop ஓட விட்டு வெளியே வந்துரும் இப்போ இல்லையா? ஏன்னா low is equal to high, not less than high anymore. So இங்க வந்துருச்சு. So இந்த இடத்துல நாம ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ is actually 3. கரெக்ட் ஆன்சர் இதுக்கு நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக இஸ் 3. ஸோ அது வந்து தட் இஸ் ஆக்சுவலி லோ -1. ஏன்னா கரண்ட்லி லோ இஸ் 4 இல்லையா? ஸோ அது அந்த நம்ம லாஜிக் படி போட்டது வந்து ஸ்டக்காக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றிருக்கோம். அந்த லோ ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் 1ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது லோ -1 ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கு, ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் இட் ப்ராப்ளி டசன்ட் மேட்டர் ஹை low both will be equal in the end. So high -1 low -1 எது ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா. சரி, இப்போ வந்து இது வந்து இன்னும் பெரிய வேல்யூஸுக்கெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ 100 எடுத்துப்போம் இப்போ. ஓகே, தோ லைக் ரொம்ப பெரிய நம்பராக இருக்குன்னாலும் ஆக்சுவலாக வி வில் சி தட் ரொம்ப ஃபியூ இட்ரேஷன்ஸ்லேயே இதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஹை வந்து 100 இருந்ததுன்னா மிட் என்னவா இருக்கும்? இட்ஸ் ஜஸ்ட் 50 இல்லையா? ஸோ 100/2. யா, அப்புறம் இதோட திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் 2500, டெஃபினெட்லி கிரேட்டர் தென் 100. அதனால நவ் we set I equal to mid -1. So this becomes 49. Now mid value another 0, 1. 49 divided by 2 will be like 22. Sorry, of 24. 24 square எதுவாக இருந்தாலும் சரி, which is still going to be greater than 100. அதனால now we set I equal to mid -1, which is 23. The next iteration la, so between 0 and 23, the middle value is going to be like 11. So 0 plus 23 divided by 2, which is going to be 11. Yeah. So now இதோட square root value 121, which is greater than 100. அதனால we again set I equal to mid -1. So mid's current value is 11. So this will become 10 next. So now inga square equal to 10. So now it's going to come here. Oh, actually இன்னொரு இங்க வந்து நம்ம இப்போ square equal to square is okay, sorry, mid value correct கண்டுபிடிக்கல. So mid value will be 5, which is 25. Then square is not greater than x. அதனால now we have to increase the low value. So low value will become 6. Okay, இப்போ next iteration போவோம். So between 6 and 10, so this mid will be 6 plus 10 minus 6 divided by 2, which will be 2. So therefore this becomes 8. So 8 square on the 64, still not greater than 100. அதனால we come here and set low equal to mid plus 1. So low we set 9, 8 plus 1, 9. In next iteration la mid value between these two will be 9. Yeah, 9 plus 1 by 2, which will become 0. So another mid value 9. So this will become 81. So square is still not greater than x. Therefore we set low equal to mid plus 1. So which will become 10.
low is low on the 10. So inga now mid value equal to 10 between 10 and 10. So inga, so therefore square value is 100. So is square greater than x? No. Therefore we again increment low equal to mid plus 1. So low 11 ஆயிடுச்சு. Now low is greater than while loop and we return 11 minus 1, which is 10, and that's the correct answer as well. Okay, so இப்போ இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ நம்ம 100 போட்டு பார்த்துப்போம். ஹண்ட்ரடுக்கு தப்பான ஆன்சர் வருது. ஏன் வாக் த்ரூ பண்ணும்போது ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு போல இருக்கேன். ஸோ மறுபடியும் பார்ப்போம். 100 யாருக்காவது தெரியுதா எங்க பக் இருக்குன்னு சொல்லி? ஜஸ்ட் இன்னொரு குயிக்காக ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து ரிட்டர்ன் வந்து 9 வருது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10. ஸோ ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக 0, இது வந்து 100, mid will be 50, so which will be 2500. Therefore this is greater than x, அதனால high equal to mid minus 1. Mid minus 1ங்கிறதுனால high becomes 49. நெக்ஸ்ட் இட்டரேஷன் வரும்போது 0 plus 49 divided by 2, which is 24. So this is some value but still greater than 100 இருக்கும். So again we set I equal to mid minus 1, which is 23. Next iteration la 23 divided by 2, which will be 11. So இது வந்து 121. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து x is square is just still greater than x. அதனால high equal to mid minus 1 ன்னு போட்டுக்கணும். So high becomes 10. So next iteration in the mid value will be 5. So this square is 25. So 20 இது வந்து not greater than x, அதனால இங்க வந்துருச்சு. So low now இப்போ வந்து low increase பண்ணணும். So low becomes mid plus 1. Therefore it is, this becomes 6. Next iteration la இங்க தான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பேன். So 6 plus 10 minus 6, which is 4, divided by 2, which is 2, so which is 8. So mid value is 8, and this is 64, and this is not greater than x. அதனால mid value becomes, sorry, low becomes mid plus 1, so which is 9. அப்புறம் இங்க next iteration வரும்போது this will be 9, mid will be 9, இங்க 81. அதுக்கப்புறம் square is this not greater than x, அதனால இங்க வந்துருச்சு. So mid becomes, sorry, low becomes mid plus 1, which is 10. Oh yeah, இதான் bug actually. So இங்க next iteration வரும்போது now low is no longer less than high, it is equal to high இல்லையா? So அதனால it returns
10 minus 1. அதுதான் மிஸ்டேக் ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ இங்கே ஒரு பக் இருக்குது ஆக்சுவலாக. சரி, நான் வந்து ஏற்கனவே சப்மிட் பண்ண ஒரு கோடுக்கு போகிறேன். அங்கே என்ன சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். குயிக் இது இல்லை. ஓ, இங்கே வந்து ரைட் வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து ரைட்டுக்கு ஸோ ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அதை டிகின் பண்ணுவோம். தென் யா சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ தான் யா ஸோ இன்னொரு கண்டிஷன் பண்ணும். இன்புட் 0 இருக்கும்போது எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து யா ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து 1 ஆர் 0 இருந்ததுன்னா பேசிக்கலி நம்ம வி கேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளி ரிட்டர்ன் எக்ஸ் இட் செல்ஃப், ரைட்? ஏன்னா ஒன்னோட ஸ்கொயர் ரூட்டும் 1 தான், 0ட ஸ்கொயர் ரூட்டும் 0 தான், ரைட்? ஸோ அதனால வி கேன் டேக் கேர் ஆஃப் தேட் இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. கொஷின் ஃப்ரம் ராம்குமார், வாட் அபவுட் த கண்டிஷன் லோ இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஹை இன் ஒயில் லூப்? அது கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி இருந்ததுன்னா, ஸோ இப்போ லோ, இப்போ இந்த கடைசி நம்ம இங்க வந்திருக்க ஸ்டேஜ்ல வேர் லோ அண்ட் ஹை ஈக்குவல் அப்படின்னா, தென் we'll still go inside and now mid becomes 10, and then now it will become low will become, so இங்க the square is 100, then we can set so இங்க square is not greater than x, அதனால இங்க வந்துரும். so low will become mid plus 1, so இந்த இடத்துல இது 11 ஆயிடும். அப்புறம் then when we return 11 minus 1 10 கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கும். யா, ஐ திங்க் திஸ் வில் ஆல்சோ ஒர்க். நம்ம இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். யா, இது ஒர்க் பண்ணுது ஆக்சுவலா. மீன் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் கண்டபடி வேரியாது. அது வந்து லீட் கோட் சைடு இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ இன்னொரு வாட்டி சப்மிட் பண்ணால் மறுபடியும் அதே டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி போயிடும். யா, 92% வந்துடுது. ஸோ இந்த பைனரி சர்ச்சுங்கிறது வந்து லைக் இந்த பேசிக் ஃபார்மேட் வந்து லைக் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆக்சுவலா. மீன் பைனரி சர்ச் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து 2-3 நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. மீன் இதுலேயே லீட் கோட்லேயே ஆக்சுவலா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸும் ட்ரை பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். பட் அதே சமயத்தில் இந்த 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 பேசிக் ஃபார்மேட் ஆஃப் திஸ் பைனரி சர்ச், இந்த லோ ஹை, இந்த ஒயில் லூப், இது இந்த சில இடத்துல வந்து இந்த ஒயில் லூப் வந்து மோஸ்ட்லி லெஸ் தென் ஹைன்னு தான் போட்டுப்போம் ஆக்சுவலா. பட் அது கொஞ்சம் வேரி ஆகும். சில இடத்துல அது இந்த மாதிரி லெஸ் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிட்டா ஒர்க் பண்ணும். அது வந்து
மைனர் வேரியேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக அதை நீங்கள் வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்து யூ கேன் கம் அப் வித் த கரெக்ட் ஆன்சர். லைக் இங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரியே ஆக்சுவலாக லைக் இப்போ இங்கே ஐதர் இங்கே -1 பண்ணுறோம், இல்லைன்னா அதை இங்கே ஈக்குவல் போடுறோம். அந்த மாதிரி லைக் மைனர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பட் த பேசிக் ஐடியா இஸ் இதுதான். இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி, இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா அதை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு தென் வி கீப் dividing the remaining possibilities by half in every iteration, and then at some point we'll only be left with like one value as the answer, and that's இதான் the basic idea, right? இப்போ வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த மேத் ஆன்லைன் எடிட்டர் இஸ் குவைட் யூஸ்ஃபுல். இந்த matcha.io இதில் எடிட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ லைக் நார்மலாக வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம். லைக் லைக் இப்போ ஒரு ஃபார் லூப்போ ஒரு ஒயில் லூப்போனா கூட நார்மலாக வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம இந்த டைம் ப்ரொபைஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து லைக் எவ்ரி டைம் த நம்பர் ஆஃப் லைக் த நம்பர்ஸ் லெஃப்ட் வில் பிகம் ஹாஃப்ங்கிறதுனால இதை வந்து கொஞ்சம் மேத் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் நல்லா புரியும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை பார்ப்போம். சரி, ஸோ இப்போ வந்து இனிஷியலாக the number of choices is x, இல்லையா? ஸோ இந்த ஆனால் வந்து after first iteration the number of choices become x divided by 2. yeah, first iteration அப்புறம் the like we set either the high or the low to either mid -1 or mid +1 depending on what is the value of the mid times mid பொறுத்து, இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து லைக் ஜஸ்ட் ஈவன் லைக் நம்ம பார்க்கும்போதே வந்து நமக்கு தெரியுது லைக் எவ்ரி டைம் த நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் கெட் ஹேவ்ட் லைக். ஸோ அதனால வந்து ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன் த நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் வில் பி லைக் half of தி ஒரிஜினல். ஸோ இப்போ 2 இட்ரேஷன்ஸுக்கு அப்புறம் the number of choices will become fourth. And then 3 iterations அப்புறம் the number of choices will become 1/8. okay, sorry, 3 iterations அப்புறம். ஸோ இது வந்து இன்னொரு மாதிரி எழுதலாம். ஸோ நவ் so this is x by 2 power 1, this is x by 2 power 2, this is x by 2 power 3. அதே மாதிரி 4 iterations அப்புறம் the remaining number of choices left will be x divided by 2 power 4. ஸோ அதே மாதிரி let's say it takes some k iterations to get to the to get to a stage where there is only one number left, okay, which is the answer we are going to return. So இங்க இருக்க இந்த பேட்டர்ன் படியே லைக் ஒன் இட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் சாய்ஸஸ் ஆர் லெஃப்ட் ஆர் x divided by 2 power 1, 2 iterations அப்புறம் x by 2 power 2. இதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த k iterations அப்புறம் how many choices, I mean we know k iterations அப்புறம் like only one choice is left, okay. That can also be written as இந்த பேட்டர்ன் படியே பார்த்தோம்னா x that will be divided x divided by 2 power இங்க என்ன வரும், sorry 2 power, anybody? Yes,
இங்க பார்த்தாலே கிளியரா தெரியும் இந்த ஆன்சர். லைக் 1 இட்டரேஷனுக்கு அப்புறம் x by 2 power 1, 2 இட்டரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் x by 2 power 2. ஸோ அப்போ k இட்டரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் x by 2 power k. yeah k. ஸோ இது இந்த ஃபார்ம்ல இதே பேட்டர்ன் படி தான் சரி. ஸோ நவ் we know x 1 equal to x by 2 x divided by 2 power k. Therefore ஸோ இது தனியாக எழுதிக்கிறேன். 1 equal to x by 2 power k. Therefore 2 power k equal to x. இந்த 2 power k இந்த பக்கம் எடுத்து போயிட்டேன், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால 2 power k equal to x. Now ரெண்டு பக்கமும் will apply log. So இது வந்து not log to the base 10, but it's actually log to the base 2. Okay, so log to the base 2 na essentially like every number will be treated as like 2 power something, and using that we get the logarithm value. Okay, so log to the base 2 எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு, like if you're not sure, then you can just google பண்ணி பாருங்க. Okay, so நீங்களே மேத்ல படிச்சிருப்பீங்க, like there's multiple types of logarithms. Like one is natural logarithm, which is log to the base some 2.7 அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் வரும் இல்லையா, நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லி. அண்ட் தென் நார்மல் logarithm நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிறது log to the base 10. Instead this one is log to the base 2. So which means இது வந்து I can also write it as k times log of 2 equal to log of x. So இது log to the base 2ங்கிறதுனால log of 2 will be is just 1, right? இப்போ log to the base 10ல எப்படி log of 10 will be 1, அதே மாதிரி இங்க log of 2 will be 1. Therefore we can say k equal to log x. So since k is the number of iterations to get to 1, so that is the number of iterations we run that while loop. Okay, so number of iterations is equal to log of x essentially. So number of iterations is time complexity na, yeah? So therefore இங்க வந்து time complexity is log of x. So generally வந்து இது எல்லாரும் பைனரி சர்ச்னாலே லைக் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து log of x அப்படின்னு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் முன்னாடி. பட் ஈவன் தென் லைக் தே மே நாட் லைக் அது எப்படி வருது அந்த log of n. ஜெனரலா log of n சொல்லுவாங்க. லைக் இங்க வேல்யூ வந்து எக்ஸுங்கிறதுனால log of x போட்டுக்கிறோம். தட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஆனா இது பேசிக் மேத் பிஹைண்ட் தட் இஸ் இதுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து log of x இதுக்கு. ஸோ பிகாஸ் இது வந்து எத்தனை இட்ரேஷன்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சோம் ஆன்சருங்கிறது தானே இல்லையா? ஸோ நம்ம இப்போ இன்புட் வேல்யூ 100 இருக்கும்போது கூட என்னென்ன வேல்யூஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல மிட் பாயிண்ட் வந்து 50 இருந்தது, செகண்ட் இட்ரேஷன்ல 23 இருந்தது, தேர்ட் இட்ரேஷன்ல 11, ஃபோர்த் இட்ரேஷன்ல 10, அண்ட் தென் அவ்வளோதான், 4 இட்ரேஷன்ஸ் தான் வந்தது இல்லையா? ஸோ லைக் இதே வந்து நம்ம அந்த லெஸ் எஃபிஷியன்ட் லெஸ் ஆப்டிமல் அப்ரோச் நம்ம போன கிளாஸ்ல அப்ரோச் பண்ணியிருந்தா நம்ம வந்து எத்தனை இட்ரேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம்? லைக் 2, 3, 4,
5 அப்படி சொல்லி ஆல் தி வே அப் டு 10 இல்லையா? ஸோ அட்லீஸ்ட் 8 இட்டரேஷன்ஸ் ஆயிருக்கும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு இது நிச்சயமா பெட்டர். லைக் வித்தின் 4 இட்டரேஷன்ஸ் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து லாக் டு தி பேஸ் 2 கால்குலேட்டர் ஒன்று இருக்கீங்க, அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து 100க்கு லாக் டு தி பேஸ் 2 வந்து 6.6 வருது. ஸோ லைக் எக்ஸாக்ட் நம்பராக இருக்காது ஆக்சுவலாக, ரைட்? மீன் ஸோ அப்ராக்சிமேட் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஸோ பட் ஸ்டில் கிவ் யூ அன் ஐடியா. இதே வந்து இப்போ இன்புட் வந்து 100,000 10,000 இருந்ததுன்னா லைக் வில் அப்ராக்சிமேட்லி கெட் தி ஆன்சர் வித்தின் 13 iterations. ஓகே, ஸோ அது அதான் இது காட்டுது ஆக்சுவலாக. லைக் நீ ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்னா லைக் கரெக்டான கால்குலேஷன் 50 23 11 10 இது தவிர வேறு ஏதாவது சாய்ஸ் இருந்ததா? இல்லையா? வித்தின் 4 iterations ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. ஓ பட் யா மீன் அகெயின் திஸ் ஒன் ஷோஸ் லைக் த ஒஸ்ட் டைம் என்ன எவ்வளோ நடக்குங்கிறது, ரைட்? மீன் ஸோ நாட் the best case scenario, right? So maybe 100 வந்து it's a like reasonably good scenario. அதனால சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் even before this the numbers predicted by the time complexity. So yeah, so இப்போ வந்து the time complexity. இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இதுக்கு என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? இங்க ஜஸ்ட் குயிக்கா பாருங்க என்ன வேல்யூஸ் இங்க நம்ம மெமரி அலோகேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி, ரைட்? ஸோ இங்கே எங்கே மெமரி அலோகேட் பண்ணுறோம்? இந்த லோவுக்கு விச் இஸ் O of 1, ஏன்னா அது ஒரு சிம்பிள் இன்டிஜர். அதே மாதிரி இந்த ஹைக்கும் O of 1. அப்புறம் ஒரு மிட் வேல்யூ இங்கே இருக்கு, அதுவும் O of 1. அதை தவிர வேறு ஏதாவது ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணுறோமா? இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் O of 1. அவ்வளோதான், ரைட்? ஸோ ஓவரால் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது? O of 1, கரெக்ட். ராம்குமார் தர்னிஷ், யா. ஸோ அதுதான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ யா, ஸோ இதோட இங்கே கொடுக்குற கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் படி ஐ திங்க் திஸ் த பெஸ்ட் வி கேன் டூ நினைக்கிறேன். லைக் இந்த மாதிரி since we cannot use the power operator or in the square root function அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கனால I think this is the best we can get time complexity wise. Okay, using the binary search. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இதை பற்றி? இந்த பைனரி சர்ச் ரொம்ப முக்கியமான அல்காரிதம். இந்த லைக் தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, பேசிக் பேட்டர்ன் விச் இஸ் இந்த while low equal to while low is less than high இந்த மாதிரி போடுறது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பர்டிகுலராக லைக் யா லோ இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஹைன்னு வருது, பட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் லெஸ் தென் ஹைன்னு தான் வரும். ஓகே, சரி. ஓகே, வேறு எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா தென் வி கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஹியர். நாளைக்கு வந்து இந்த நம்ம பண்ண போகிற ப்ராப்ளம் வந்து இந்த கிளைம்பிங் ஸ்டேர்ஸ். ஓகே, இதை இன்னைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள். ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் 70 கிளைம்பிங் ஸ்டேர்ஸ். அதை நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஓகே, பை எவ்ரிவன்.